nossa aula de telegrafia. Hoje, 2 novos caracteres, 2 novas letras. Lembrando, pessoal que nota, vai usando o seu caderno, a sua caneta, que é importante você anotar. E terceiro grupo, amigos deficientes visuais, aquela técnica de visualização mental, ok? Você ouviu o som, já visualiza o caractere na sua mente, tranquilo? Então, vamos lá. Hoje, a primeira letra que vamos aprender, letra S. Anota aí, letra S. Visualiza a letra S. O som da letra S é formado por 2 sons curtos. Melhor, por 3 sons curtos, ok? Então, letra S, são esses sons aqui, ó. Ok? 3 sons curtos, letra S. Tranquilo? S, código fonético internacional, Sierra, ok? Então, vai anotando o S, o código fonético internacional, Sierra, tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o som da letra S e você vai anotando. Lembrando que você pode vocalizar também, ok? Então, vocalizando a letra S, só para você ter uma noção, é isso aqui, ó. Ti, ti, ti. Tranquilo? 3 sons curtos. Forma aí a letra S. Então, vou anotar, vou te passar várias vezes a letra S. Você vai anotando, você vai visualizando mentalmente, tranquilo? Vamos lá. Letra S, iniciando. Bom, você anotou várias vezes a letra S, código fonético internacional, Sierra, ok? Maravilha. Pula uma linha. Agora vamos para a segunda letra do dia, que é a letra O. Então, letra O, Oscar, ou a letra O, tá bom? O de Oscar, formado por sons longos, 3 sons longos, tranquilo? Então, vamos lá. Letra O de Oscar, esse som aqui, ó. Ok? 3 sons longos. A gente pode vocalizar também dessa forma aqui, ó. Dá, dá, dá. E ele prolonga. Ok? 3 sons longos desta forma. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou te passar várias vezes a letra O de Oscar. Você vai anotando e você vai visualizando mentalmente. Ok? Então, vamos lá.
Você anotou aí várias vezes a letra O de Oscar. Tranquilo, né? Foi aí visualizando mentalmente, foi anotando o caractere, os caracteres, enfim. E agora você pula uma linha. Agora o próximo exercício vai ser intercalar os dois caracteres de hoje, ok? A letra S de Sierra e a letra O de Oscar, ok? Então, Sierra, Oscar. Nessa sequência, vai anotando, é importante. E você que está visualizando mentalmente, vai visualizando, ok? Continua fazendo essa visualização mental que é importante. Ouviu o som, né, já enxerga essa letra, ok? Então, vamos lá. Começando. Bom, tranquilo. Esse treino intercalando os caracteres é fácil, você com certeza acertou todos, sem problemas, ok? Então agora a gente parte para o treino. Vamos fazer parte aqui do treino, os caracteres de hoje, e já vai entrar direto nessa primeira abordagem, os caracteres das aulas anteriores, ok? Tranquilo? Lembra de todos? Você aprendeu? Repassando então, hein? Eco, Tango, Índia, Mike, Alpha, November, Sierra, Oscar. Ou seja, nós já temos aí 8 caracteres, ok? Então, nesse treino agora, vamos fazer parte desses 8 caracteres que nós já aprendemos. Outra coisa importante, você já vai manipulando, tá bom? Somente esses caracteres que eu te passei. Tem mais caracteres que a gente não viu, você deixa quieto, tá bom? Somente os 8 que foram passados, tranquilo? A gente vai passar grupos aqui com 3 e demais com 4 caracteres cada grupo. Importante, presta atenção nas pausas. Pausas menores dividem em caracteres, pausas maiores, grupos de caracteres, ok? Então, iniciando.
corrigindo, ficou o seguinte, lembrando, na correção a gente dá uma acelerada, ok? Então fica atento, vamos lá, iniciando. SOS, famoso SOS, Sierra, Oscar, Sierra, Soma, Sierra, Oscar, Mike, Alpha, Somi, Sierra, Oscar, Mike, Echo, Sota, Sierra, Oscar, Tango, Alpha, Sona, Sierra, Oscar, November, Alpha, Sono, Sierra, Oscar, November, Oscar, próxima, Sony, Sierra, Oscar, November, Echo. Próximo. Vai dar intervalo. Já retornando. Pequeno intervalo, já retornando na segunda parte do texto, ok? Essa aula de hoje tem mais de 20 minutos. São 23 minutos aí de aula de CW, então a gente vai dividir em duas etapas, ok? Então, já retornando na segunda parte da aula. The sub-receiver volume control is the SD card socket, just like on the 7300. Again, that's what you can use to save your settings or update the firmware. Then along the bottom of the display, we have the menu. If you want to go into the menu, various options on here, which we'll be going into later. The mini scope button, if you want to do that, can exit that. Oh, sorry, I have to go back into that. So we see that. If you want to memory write, memory read, the auto tune if you're into CW mode, then there's some quick options there to set up, so you can do VFO memory, meter select, we could do that, we can change from power output to SWR and so on. We can see that. Then you have the ability to record either your own voice if you want to say something, or you can record the audio from one of your receivers, and then you can play it back later, and so on. Over on the right hand side, we have the multifunction knob here at the top, again like the 7300. You can do that, press that, and you can change power output, the digital select, just by touching it. There you go, change the power. I'm not going to go into too much of that now because we'll be doing that in the later part of the video. So that changes depending on what mode you're in as to what functions are available in there. Okay, so we can get rid of that. Just to the right of that, you have the generic band buttons, so you can change the bands. That's one way of doing it, or of course you can do the touchscreen. Below the multifunction knob, you have the ability to go into split mode, dual watch mode. If you're in split mode, you can monitor the transmit frequency. There's a little illumination there to tell you whether you're on main side or sub. We can change that over. As you can see on the display, it changes. You can swap frequencies by using the change button if they're on different sides. Then you have the main VFO or sub VFO, depending which one you're doing. At the moment, it is on the main. We change it over there. Now we've got the sub, so it's easy, right? Just below the VFO on the right hand side, you have the speech button. If I turn the volume up and press speech, it's difficult to hear because I've got so much noise on there at the moment. So I'll try playing with that later. Okay, on the right hand side, we have twin pass band tuning again, as on other ICOM radios.
On this one, if you're in CW mode, you have the keyer speed and the pitch. This is slightly different to the 7300, whereas they're actually on the multifunction control there. You have the filter setting button just below the twin pass band. You can press and hold that, and you can play about with the filter frequencies and bandwidths and things like that. Audio peak filters, twin pass band peak filters. What else do we have here? Below the key speed and pitch, we can just about see it here. You have RIT, Delta TX, and the clear button, and you can play about with the, if I switch the RIT on, you can see it coming up on the display over here. And so that's about it for the front panel controls. I'm now going to turn the radio around, and we'll have a look at some of the options, some of the connectors that's on the back panel. Right, so this is the rear panel. What we have here is obviously the power socket here. If you want to use an external ATU, here's how you can connect to that. On the lower left-hand side here, we have the optional RX antenna inputs, or input and output. On the lower left, you can actually have the option of an external 10 meg reference. If you've got something like a GPS controlled rubidium crystal, if you run your shack off of a 10 meg reference, that's where you can put that in there. And the other one is if you're running a transverter to go up on, say, 2 meters or sort of frequencies like that, you've got a transverter output. Deixa eu dar abraço para o amigo Clóvis. Abraço, boa tarde, tudo de bom. Para o amigo lá do Rio de Janeiro, Papa Uniforme 1 Victor, Juliette Victor. Também grande abraço, tudo de bom aí para o amigo e seja bem-vindo, tá bom? Lembrando que hoje a nossa aula em 2 etapas, hein? É uma aula mais extensa, são quase 25 minutos de aula, então nós dividimos a primeira parte da aula, já passamos, e já vamos para a segunda parte aí da aula, ok? Então dá mais alguns minutos e já retornando. You have 2 accessory sockets on here, again, for controlling linear and other accessories. On here, straight key port, external keypad. Here you have an external meter and the remote stroke CIV port connector. Here we have a LAN. You can actually have this connected up straight to your home network, and using the appropriate software, you can control this rig remotely. So that's pretty good going. We have an external display connector on here. This is something, again, was a comment that was mentioned about the 7300. Why didn't they put one of those on? But, you know, again, it's a smaller radio, lower cost, something like that. Sorry. Okay, so here we have the LAN port, so you can connect this to your home network, and using appropriate software, you can actually control the rig remotely. Here we have an external display socket, a display port. This was something that, again, a few comments made about 7300. Why didn't it have one? Well, they decided on a smaller, lower cost radio, it wasn't viable to put one of those on. So, but we have one now on the 7610, and I'll give you a quick demo of that later on. Then we have 2 USB ports for various audio and other data mode activities that you want to do. And finally, we have 2 speaker ports, left side and right side, sub and main. So there you go. So that's it for the rear panel connectors. Nothing too exciting. So I'm now going to turn it around, and I'm just going to show you with the main display, and then we go into the functionality. Okay, so I've turned the radio round again, and I've now connected my external 24-inch monitor. I've been reliably informed by the guys at ICOM that if you connect an external monitor to this, which has touchscreen capability, it works in conjunction with the touchscreen on the front of the radio. So without further ado, I'm going to now show you some of the features and functionality with that touchscreen. Okay, so here we're back on the main display of the radio. Próximo grupo, mesma coisa. Serão grupos com 3 e demais caracteres.
e demais grupos com 4 caracteres, ok? Também todos os caracteres que nós já aprendemos vão fazer parte. Presta atenção aí nas pausas, iniciando. Corrigindo, lembrando, na correção a gente dá uma acelerada, ok? Eu sempre falo a palavra e a gente vai decodificando e junto eu te dou aí a manipulação, tá bom? Então vamos lá, iniciando. São Sierra, Alfa, Oscar. Nome, November, Oscar, Mike, Echo, Nota, November, Oscar, Tango, Alfa, Naso, November, Alfa, Sierra, Oscar, Neto, November, Echo, Tango, Oscar, Teia, Tango, Echo, Índia, Alfa, Teto, Tango, Echo, Tango, Oscar. Tranquilo? Ou não muito? Bom, se você não teve muita dificuldade, a gente parte para mais um grupo de letras, ok? Para a gente finalizar com chave de ouro. Então, esse último grupo vai seguir o mesmo esquema, tá bom? Grupos de caracteres com 3, depois 4 caracteres moldando aí esse nosso último exercício, tranquilo? Então, vamos lá, iniciando.
Corrigindo, ficou o seguinte. Tal, Tango, Alfa, Oscar. Nome, November, Oscar, Mike, Echo, Nota, November, Oscar, Tango, Alfa, Naso, aliás, estou pegando a sequência de cima, peraí. Vamos retomar, tá bom? Vamos lá, do primeiro, Tal, Tango, Alfa, Oscar, Mona, como Mike, Oscar, November, Alfa, Mora, Mike, Alfa, aliás, Mana, não te passei o R ainda, né? Então, Mana como Mike, Alfa, November, Alfa, Mato como Mike, Alfa, Tango, Oscar, Mito, Mike, Índia, Tango, Oscar, Assa como Alfa, Sierra, Alfa, Assi como Alfa, Sierra, Echo. Bom, quem teve alguma dificuldade, faz uma revisão, ok? CW aula 5. Então, vou abrir espaço para os amigos, já retornando em legislação. Shown here, you could have the sub receiver on a different band, and you can have both at once, receiving both at once. What I like is if you say, if we go to this one here, we're currently in center mode. So as you tune, it's on the top one, as you tune around, you can see the whole of the frequency spectrum changing. You can do the same on here. If I swap over to that, now we're seeing the bottom. If I put that into fixed mode, okay, so now we've got a fixed band spread, and we can go from, on 20 meters, we're going from 14 megs all the way up to 14.35. If I go into the top one, that's still on center mode. But one thing that you can do is if I press the menu and do this tracking button here. Antes que você pergunte, você está vendo aqui do lado esquerdo, né, a frequência, né, do VFO1 e do lado 2 a frequência do VFO2, ok? Você pode deixar um VFO travado numa frequência, né, que você transmite, e o VFO2 só para recepção, ok? Então você vai ter, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7 amigos, cada um pode estar um pouquinho fora de frequência. Então, você mantém a estabilidade da frequência na transmissão, né, mantendo o VFO numa travado, ok? E o VFO2 só para recepção. Tá bom, Clóvis? Então tem essa vantagem aí que é bem interessante. The close-in bit, if you change the frequency span, you can get it from 25 kilohertz, 100 kilohertz, 250 kilohertz, 500 kilohertz, and so on, back to 2.5. So you can get very close in. Oh, we have somebody. Right. Okay, don't know what happened to him. He's gone. Never mind. Right. So let's go back to a normal display. So we've got a single display, and that's on. Let's go back up to normal 25 kilohertz. I think it is. A shame about that noise there, but we're still in tracking mode, so I'm going to turn that off for now. So switch him off quite easily. Right. So let's go back to the main display,
What else? Take it out of dual watch. You will notice on dual watch the other volume controllers now come in, so we can turn the RF gain down on both of them if you want, and you'll see the RF gain indicator just to remind you that you've got the RF gain turned down. Usually you just turn it up until the RF gain disappears. If you turn it up too much, what happens there? Nothing. You just basically, oh, I haven't got it, sorry. It goes into squelch mode. So, right. So you can tell that by the little yellow lights here. Okay. Again, if I turn that down, turn that one up, we've got now both. If you had headphones in here, you've got stereo reception. So one for the left, one for the right, one for main, one for sub. And again, you can mute either just by pressing the button. Okay, so where to from here? We've still got it in dual watch mode at the moment. I've got just one station, I believe. No, oh, there he is. Okay, so we have some station on there. What have we got over here? So let's just tune off of him a little bit. Just go back to, rather than the functionality on the display, let's go to find a quiet bit. To operate the tuner on this, as I mentioned earlier, it's got an internal tuner which is will operate up to about 3:1 SWR. So to turn it on, you just press it once. That's now enabled the tuner. However, it's got it in its memory as whatever the previous setting was. So if you're tuning to a different band, different frequency, or different frequency in the same band, it's always good practice just to give the tuner a quick long press. There we go. Now we're tuned. Okay, and that's now got that set, so we can actually transmit if we wanted to on that. We go back to. Agora são 17h35. E a gente lembra os amigos que próximo domingo teremos encontro de radioamadores Hermelino Matarazzo. Para quem não conhece, anota o endereço. Parque Municipal Hermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Então, repetindo, Zona Leste, tá? Para quem ficou na dúvida aí, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, ABCD, Zona Leste, ok? Então, repetindo, Parque Municipal Hermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Vou falar bem devagar aí para o amigo anotar, ok? Então a gente está na Coruja via radiofrequência, via internet na live, e é normal, né? Eu mesmo sou assim. Surgiu um negócio novo ali, um ponto de encontro, corro, pego a caneta, anoto, né? Um site, um telefone, endereço, enfim. Então essas pautas é para o amigo ter tempo de anotar mesmo, né? Tá bom? Então tá aí. Próximo domingo, Hermelino Matarazzo. Lembrando, são todos convidados, ok? Não é só para radioamadores. Coruja, simpatizantes do hobby, PX, dexistas, enfim. Todo mundo convidado, ok? Só lembrando que é um domingo sim, um domingo não. Então, o primeiro foi no dia 8, primeiro domingo aí de janeiro, ok? Aí domingo passado, ontem, não teve. Então agora, próximo domingo, teremos novamente Hermelino Matarazzo. Lembrando que é o dia inteiro, hein? Das 7 da manhã até umas 16 horas. Tem churrasco, refrigerante, bate-papo, feirinha de eletroca. O pessoal leva rádio, antena, fonte, um monte de acessórios, ok? É bem legal, é bem interessante. E vamos em frente. Oportunidade com boa tarde. So go back down to. Let's see. That's good. So plus minus 25 kilohertz. You can also do a hold on here, and that actually stops the frequency spanning, but you can still tune around if you want to. But it doesn't. It just stops the scanning.
Okay, and take the hold off. Center fixed, I've already demonstrated that. We're in center mode at the moment. If I go into fixed mode, you've got the full 20 meter band here. So it's 14 megs, 14.35 in the UK. Okay, you can change that. If you change the edges, you got, again, very similar to the, in fact, the same as 7300. You can have the whole band, you can have just the CW portion, or you can have just the voice portion. And you can change those settings by pressing and let's go back. So if I go to here and press and hold that, we can go down to the fixed edges, and you say if we're on the 14 meg band, we do that, we can see where the frequencies are, and you can change those. Each one can be up to about a meg wide, but that's entirely up to you the way you do that. If you ever have the radio wide banded, the fixed edges will you have to go and set them up. So same as the band edge beeps and things like that. So let's come back out of that for now. So just going to fix. I've already demonstrated the dual watch. If you want the dual watch feature, you can have 14 megs there, 7 megs on the other side. If you want, let's just do that again quickly, so you can see. So 14 megs over here. Switch on dual watch. We've now got 14 here. If I go into the sub frequency and I change the band to 7 megs, so 14 up there, 7 megs over on the right hand side. Okay, so quite easy to do. So come back out of dual watch, take that off. We're on the wrong one. Go back over to sub. Let's get rid of that. Right. There we go. Sorry, finger trouble. Lots of things to play with on this radio. So that's the bottom buttons on menu 1. Let's have menu 2. Here we've got the reference, which is the background reference level. So if I touch that, you can then change the main VFO. You'll see that the actual noise, the grass gets bigger, plus and minus 10 dBs. Oh, actually goes even lower. So you can get it right down. So you can really see those little spiky signals there. So go back to default, press and hold, bump 0 dB. Okay, so go back here. The speed is the speed at which the scan is happening. We're on medium now. We can press it once more and we get slow scan rate. I just leave it in fast. It's just very nice. Receive bandwidth is narrow, so you can see very, very, very spiky, very fine. Só para dar mais uma relembrada aí na função, tá, dos dois VFOs, tá bom, Clóvis? É o seguinte, tá? Isso evita erro do próprio radioamador. Se você está num contest, né, um fim de semana fazendo um contest, né, imagina você tendo um VFO só, tá? Pode acontecer de você sintonizar o amigo, né, e quando ele acaba de falar, né, você nem sempre volta bit 0 naquela frequência que ele estava chamando, ok? Então atrapalha, bagunça totalmente lá a sequência, as coordenadas ali dos amigos. Né? Alguém chama, vai estar fora de frequência, ok? Então hoje, né, os rádios normalmente têm saído com 12 VFOs, ok? Então é mais ou menos aí de praxe, né, os equipamentos virem com essa opção a mais aí, que é interessante. Antes era algo meio de luxo e tal, depois, né, grande parte dos fabricantes de equipamentos já acabaram incorporando. É muito vital, né? E conteste, todo radioamador gosta de participar, ou se a peça-chave, né, o comandante ali, né, que vai coordenar todo o meio de campo. Então, dessa forma, né, você trava a tua frequência ali, acabou, né? Você vai chamar sempre e responder sempre na mesma frequência. Né? E cada amigo lá que chega respondendo pode estar fora de frequência, um pouquinho acima, um pouco abaixo, e o VFO2 dá conta do recado, ok? Você não se atrapalha com um único VFO, tá bom? Então, essa é mais uma das vantagens, né? Facilidade para um contest, ok? Bom, lembrando dos amigos, que também teremos em breve mais um ponto de encontro dos radioamadores. Está chegando em Santo Amaro, ok?
Aguarde aí que logo, logo eu passo o endereço, detalhes ali dos horários, ponto de referência ali para você chegar nesse local, ok? Assim que o pessoal me confirmar, eu passo para os amigos, tá bom? Vai ser na Zona Sul de São Paulo, região de Santa Amaro, mais um point dos radioamadores. Aguardem aí que logo, logo a gente vai estar passando aí todos os mínimos detalhes, ok? Outro lembrete, hoje, aula número 5. Quem perdeu, CW, aula 5. Pegar na playlist e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade com boa tarde. Frequency display of the audio, and this is like a scope. Okay, and you can change the play about with it, just like a little oscilloscope, and monitor your audio. Okay, you can hold it, freeze it, whatever you want. So that's that one. Voice. Now on here, you can record voice messages. Again, you can record and set them here. You can check the TX level. If you're doing contesting, things like that, you can record, hello CQ, or CQ. Já o IAESO FT2-980 é um rádio monobanda e talvez o objetivo do fabricante é ter um rádio acessível para quem começa aí no hobby, ok? Que é o rádio que eu uso, né? É um rádio simples, mas dá para usar tranquilamente na rodada alto-falante. Né? Então, ele tem um único VFO, ok? Seria interessante ter dois, né? Para mim, principalmente na rodada, é muito útil. Apesar que o pessoal já põe na frequência certa, né? Não tem como desviar, ok? Às vezes eu percebo que está fora, eu aviso o amigo, ó, você está uns 5 quilociclos acima aí da frequência, ou 5 abaixo, ok? Mas seria uma ferramenta útil aí para a gente, mas não tem, tá bom? O FT2-980, por ser um rádio monobanda, só VHF 2 metros, ele tem um único VFO e por isso mesmo o fabricante consegue, né, um precinho muito bom nele. Tá? Hoje esse rádio está numa faixa de uns 165, 170 dólares mais ou menos, tá bom? Que é um preço bom, né, muito bom. Perto de rádios de 20 mil dólares, 15, 13, 9 mil dólares, né? O próprio Kenwood FT990S está uns 8 mil dólares, ok? E vai caindo, né? Você vai tendo rádios aí bem mais em conta, mas esse que a gente usa para rodada está na categoria dos rádios bem básicos, bem simples. Eu uso ele mesmo por conta da potência, ok? Como é um rádio com 80 watts, né? Então ele é interessante por isso. E o preço também, né? O custo-benefício é espetacular, né? Com 170 dólares mais ou menos, tem um radinho que é parrudo, né? Aguenta as aulas de CW, aguenta a rodada alto-falante, 2 edições por dia, né? Consequente, 2 aulas por dia de CW, depois de comando, de legislação. Então, a gente sempre pensa nesse lado aí do bolso, né? Custo-benefício. Mas tem, por exemplo, o IC 907, ok? Esse é um rádio bem parrudo, tem 2 VFOs, né? Daria até para a gente pegar um rádio desse para a rodada, mas fica sobrando bandas, ok? Por exemplo, que eu não vou estar usando UHF, 430 MHz e 1.2 GHz. Tá? Então, seria um rádio ali, além da necessidade da rodada, ok? Então, para mim, para a rodada, rádios monobandas é super interessante. Mesmo que tenha um único VFO, mas mesmo assim é interessante. Bom, oportunidade aos amigos, com boa tarde. As you change bands, you say if you're going from 1.8, let's look at the first entry there. You got from 30 kilohertz up to 1.6 megs. You could have that as a receive antenna for your AM broadcasts. 1.5 to 2, so that could be 1.6 to 2. That could be your top band antenna. So you might have that, and then the rest of them you could put on antenna port. Na verdade, eu tenho 3, tá bom, Clóvis? Tenho 2 novos, né, que eu comprei, praticamente novos, né? Comprei antes da pandemia, tá bom? Um pouquinho antes da pandemia eu comprei um para cá e um para o batente, ok? Então tenho 2, né? 2 FT2-980 só para rodada. E tem o anterior, né? O FT2-900. Tá? A diferença 75 watts. Né? FT2-900 e
80 watts, o FT2 980. Tá? Aliás, foi por isso que eu comprei o 2980. Né? Porque eu já vinha usando o 2900 há muitos e muitos anos e era um rádio espetacular, ok? Muito, muito parrudo. Eu falei, bom, se o FT2 900 é um rádio tão forte, tão robusto, esse 2980 deve ir na mesma tocada, né? E realmente, né? Ganhei na Mega Sena aí, porque o rádio aguenta o desafio, né? Não é brincadeira, né? Aguentar aqui a nossa rodada não é fácil. Tá bom? Então, na verdade, tem 3, né? Os 3 são parecidos, né? O que muda é o módulo lá dentro, ok? FT2900 é o módulo versão anterior, né? E o 2980 já é um módulo mais moderno, mais recente, né? Mesmo sendo 5 watts a mais, mas já é outro módulo, ok? E melhorou também a relação sinal-ruído e a recepção, a qualidade do áudio mudou, tá bom? FT2900 tinha uma qualidade muito boa, né? E o FT2980 já veio com áudio bem melhor, a seletividade melhor, maior, né? A relação sinal-ruído também melhorou muito, tá bom? A relação sinal-ruído é você ter um ruído na frequência, tá? E às vezes ouvir com inteligibilidade um sinal de por exemplo. Né? Mesmo com um sinalzinho bem baixo, você está entendendo o que o amigo fala. Tá? O 2900, ele por si só, acima de né, sinal 1,5, começava a entender alguém falando. Tá? O 2980 não. Pode estar chegando 0,1 de sinal, e a inteligibilidade é muito boa, ok? Então essa é a relação sinal-ruído. Tá? Que o técnico ele vai ter outra maneira diferente de explicar isso que eu estou te explicando, ok? Na prática é isso. Tá bom? Bom, oportunidade com boa tarde. That you can play about with and configure. Most of the stuff that you need to do on a regular basis is easy to access from here, but stuff that you might only want to set up once, you can go into the set mode, right? So let's start. Okay, so where I left off just a second ago, sorry, I had to have a drink, my throat's getting a bit claggy. I've been through most of these controls from the menu. One that I was going to show you next was this set. So if we press this is where you can basically configure the radio. As I said earlier, it's a lot of stuff in here is stuff that you probably don't want to touch on a regular basis. You sort of set it and forget it. A whole bunch of stuff in here. So for instance, the tone control, you can set up your individual tones for your SSB, AM, FM, CW, RTT, PSK, things like that. You can set the high pass filters, the bass, the treble, and so on. So each one of these is configurable in a similar sort of way. Okay, so let's get rid of that. And same for the TX side, SSB, AM, and FM. So there's your transmit bandwidth. You can set those if you want. So if we want to do wide, at the moment we've got wide from 100 to 290. We can go, it looks like you can only go up to 2.9 maximum transmit bandwidth. Okay, so that's the TX ones. Functions. Oh, here you go. How long have you got? Are you sitting comfortably? So, right. So, só mais um complemento. Eu tenho 2 coolers em cima do rádio, então tem isso. O rádio não está ali sozinho, né? Tem um cooler bem em cima do dissipador de calor, né? E um cooler bem na frente do rádio, né? Tirando todo o calor em volta do rádio e embaixo do rádio. O rádio não fica apoiado na mesa, né? Fica ali uns 3, 4 dedos da mesa, ok? Um suporte, né, que já vem na caixa do rádio. Né? Esse suporte é para você pôr o rádio no carro, por exemplo, e né, ter lá uma forma correta de segurar o rádio, né? Com os parafusos, tal, maravilha. Só que eu uso esse mesmo acessório para pôr embaixo do rádio, ok? Então a vantagem é que você mantém uns 3, 4 dedos do rádio da mesa, né, porque o rádio esquenta total, né? Você vê o rádio depois da aula de CW, né, por exemplo, são 10, 15 minutos. Tá? Tem aulas que vai direto o rádio, vai ficar 20 minutos, direto potência máxima, ok? Você não põe a mão em cima do rádio, né? Simplesmente
O próprio rádio, o próprio dissipador de calor deve estar uns 70 graus, 75. Né? A partir de 60 graus você já não aguenta, né? Pô, a mão numa temperatura desse patamar, ok? Então você nem consegue encostar a mão no rádio, né? Ele fica todo, né, praticamente pegando fogo, muito quente. Né? Mas por isso que eu já tenho essas opções aí de 2 coolers, né? E o suporte que eu deixo ele bem alto aí da mesa para dissipar ali, né, por todos os cantos que eu puder refrigerar o rádio, eu vou estar refrigerando. E outra, né? 2 coolers bem grandes, ok? O fluxo de ar que vai para ele é muito grande. Agora mesmo ele está aí, né, super, ultra bem ventilado, arejado e dissipando, né, o calor mais ainda, né? Ele já dissipa naturalmente, né? Ele todo é um dissipador, né? E toda a parte de cima, né, as aletas, né, já dissipa bem o calor, mas com os coolers, né, melhora esse nível, né, de dissipação de calor muito mais rapidamente. Tá bom? Bom, oportunidade com boa tarde. The display is the one that we normally go into. You can set the display on the radio, again, colors, brightnesses, and things like that. But if you scroll down, you've got one here as an external display. If you switch that, if you've got an external display connected, you need to go and turn that on. Okay, and in a minute, my display has now just come up. And when you've done that, you can go down and set the resolution. There's only 2 types that you get, 800 by 480, which is the widescreen, or if you've got a normal size monitor, you can get the, whatever I said it was, 800 by 600. But for me, I need that one because I've got widescreen. So you can set languages and so on. So a ton of stuff in there. Time set, we've already done the time set on this one, but that's where you would set it. You've got 2 clocks that you can do. SD card, you can load your settings, save settings. Now this, I always recommend, once you've got the radio set up as you would like it, just save your settings, because if you ever have to reset the radio for any reason, it's nice to be able to just recall the settings. It's so easy to do rather than going through and retyping in everything. So and that's also how you can do firmware updates. If you do that, again, there's no SD card found at the moment. That's right. So there you go. Just turn that down a bit. Annoying. So what else we got? Oh, and you can mount a sort of format and unmount the SD card. And pretty much the same with the USB flash drives that you can connect to here if you don't have keyboards. Pretty much the same thing. You can update the firmware via those. Same thing. Pretty much the same thing. And others. There's a couple of things on here. Information tells you about the software version that you currently have in here. I updated this a few days ago because the 1.06 came out. We go back from there. Touchscreen calibration, don't need to do that. Reset, I showed you how to do that earlier on. And then we have the emergency mode. If you remember. Outra coisa, sabe o que dá para pegar também? Além do cooler ou dos, né? Tem máquina que tem 2, 3, 4, né? Principalmente tem aquela torre, né? A fonte, tá bom? Essas fontes de computador são muito úteis. Tá? Elas têm normalmente 3 tensões de saída: 12 volts, corrente contínua, 5 volts e 3 volts, ou 3 volts e meio, se eu não me engano, ok? E essas fontes normalmente seguram aí 40 amperes, né, 45, tá? Então, com essas fontes aí dos computadores, ok? Dá para você comprar, por exemplo, aqueles LEDs, ok? Você alimenta com 12 volts, que vende, né, naquelas lojas de eletrônicos, né, de 3 metros, 5 metros, né, de LED, né, e aquilo para alimentar esses LEDs é fantástico, né? Uma única fonte dessa, só para ter uma ideia, né, eu tirei de um computador antigo, ok? E na fonte vem a característica, né, da corrente que aguenta ali, né, em cada uma dessas tensões dessa fonte, ok? Então, com 12 volts, naquela fonte, aquele computador aguentava ali até uns 45 amperes, ok? Depois a segunda tensão, 5 volts, aguentava ali, eu não lembro de cabeça, uns 35, vai. Né? E na tensão menor de 3 volts e meio, sei lá, uns 15, 17 amperes. Tá? Como os LEDs eram para 12 volts, corrente contínua,
Então, alimentei todo o estúdio que eu montei para um amigo, ok? Ele pediu para ajudar, deu uma força, né? E naquelas espumas que ele pôs no teto, acústica, né? Eram espumas acústicas anti-chama, tem isso, tá? Alguém pensar que eu passei fiação ali, com risco de pegar fogo no estúdio, né? Como aconteceu na boate Kiss, ok? Lembra que morreu um monte de gente, enfim, né? Aquela espuma que eles usaram na boate não era anti-chama. Tá? Nesse estúdio que eu ajudei a montar, todas as espumas anti-chama. Então, cada placa tinha 1 metro, né? E cada placa, entre uma e outra, passavam uma fiação, uma, uma seção de luz LED, ok? Aquela serpentina de 5 metros. A gente fez toda uma ligação no estúdio, né? Com cores múltiplas para você escolher, né? E essa tensão, né, vinha justamente dessa fonte. A gente calculou mais ou menos a quantidade de LEDs, né, de bobinas, né, com 5 metros cada uma, né, fez lá a somatória da corrente, né, e essa fonte, pelo cálculo, ia ficar sobrando aí uns 5 a 10 amperes, ok? Bom, vamos testar, né? É um computador bem antigo, mas segurou até hoje, né? Até hoje está lá a mesmíssima fonte, ok? Segurando lá uns 35 amperes a 40 amperes de tensão lá 12 volts, né? E com cooler, né? Toda a fonte ali vem o coolerzinho, né? Que deu e sobrou, né? O amigo ia comprar, eu falei, não, nem compra, né? Você não tem computador velho? Ah, eu tenho, então traz ele aqui, né? Abri o computador dele e falou, ó, a tua fonte dá para o gasto, dá uns 45, 50 amperes, ok? Em 12 volts, ainda sobrou 10 de lambuja, né? Vamos ver, né, se aguenta. Pô, tá lá já uns 5, 6 anos, né? Aguentou, tá firme. E outra, né? Dá para você puxar ainda 5 volts e 3 volts e meio, ok? Aí tem que ver a corrente, né? Para cada uma dessas tensões, tá bom? Então, nesse computador você usa muita coisa, né? Os coolers, né? E também a fonte chaveada, ok? Duas que eu lembrei agora. Deve ter mais algumas coisas que você usa ainda, né? Algumas placas que você pode tirar, né? Enfim. Bom, uma oportunidade com boa tarde. RTTY, let's try RTTY. Now, there was a station around earlier on. I was hoping it'd still be there. Might be, was that be him? I don't know. Oh, boring if he is. Not doing anything. Let's go up here. No. There was something around here. No. Anyway, if there was a station there, I was really hoping there would be, just so to easily demonstrate something to you. No, no good. Anyway, if you now go into, we're in RTTY mode now. If you go into menu system, right, you now have a decode button. You see, so if you want to decode your RTTY, you can see if we were to get that with the display changes, so you can get the RTTY, the audio frequencies here, the two tones. You can tune right into it, but we don't have one. No, we don't have anything set up there. There's a little tuning aid up here to help. But anyway, when you get a signal, RTTY signal, you'll see the actual text appearing here. Now, if you have the keyboard, a regular keyboard programmed in, plugged into the USB socket, then and you have to have it configured in the menu system, you can just Só mais um esclarecimento, tá? Já que você falou de fonte, a fonte que eu uso para rodar da alto-falante já há uns, quer ver, 8 anos, 9, 10, acho que uns 10 anos, para entre 10 e 11 anos, ó, Clóvis, que eu tô com a mesmíssima fonte, ok? Eu já tive várias fontes, até fonte, aquela coisa que você monta um elefante branco sem necessidade, né? Eu tive fontes até 100 amperes, né? Pô, né? Para rodada, para HF, né? Que você usa rádio de 100 watts, 200. Tá? Então, às vezes você faz coisa que você não usa, né? Mandei fazer uma fonte, né? Para uma puxada de uns 100 amperes, mais ou menos. Tá bom? Negócio absurdo, né? De grande, de pesada.
E já vendi, porque eu nunca ia usar aquilo, né? Hoje, eu uso uma bem menor, que ela aguenta aí até uns 60 amperes, ok? Só que é uma fonte japonesa, tá? Que eu sonhei, né, por muito tempo com essa fonte. Tá? O projeto dessa fonte é de uma empresa japonesa que não existe mais, ok? Que é a Tokyo High Power. Tá? A Tokyo High Power fazia lineares para V, HF, UHF e HF, ok? E fazia também, né, algumas fontes lineares, né, com trafo e algumas fontes chaveadas. Tá? E eu babava no modelo que eles tinham para 60 amperes, ok? Por que eu babava? Pelo seguinte, que era a única fonte do mundo, né, que o fabricante especificava o seguinte, né, você poderia puxar 60 amperes, tá, durante 8 horas contínuas, ok? Que a fonte aguentava. Tá? Não tem nenhum fabricante de fonte, né, para nós, radioamadores, ok? Os semi-profissionais, ou até profissional que segura essa onda. Tá? Se bem que eu não vou usar, né, 60 amperes contínuos durante 8 horas. Tá? Mas era a chamada lá do fabricante. Tá? Aonde isso? Nos Estados Unidos. Tá? Sabe que nos Estados Unidos, né, a legislação é muito severa, ok? Propaganda enganosa não existe. Né? Você, numa revista CQ, num site, né, nos grandes comércios de equipamentos para radioamadores lá nos Estados Unidos, né, uma revista, uma chamada num site, né, de uma fonte, 60 amperes, que aguenta aí 8 horas contínuas nessa puxada, ok? E alguém compra e não funciona, o fabricante leva uma carcada na brincadeira, né? O próprio representante nos Estados Unidos, né, vai ter uma multa, vai ter um processo crime, né, tem que recolher todas as fontes do mercado, ok? E responde, um baita processo crime, né? E esse tipo de publicidade era feito nos Estados Unidos. Né? Depois a Tokyo High Power fechou, né? E alguns equipamentos transferiu para a Diamond, ok? Faz antenas também, um monte de acessórios. Analisadores de antenas, medidores estacionária, potência, tá bom? Então, hoje a Diamond é que comercializa essas fontes. Tá? Mas quando eu comprei, há uns, acho que 12 anos atrás, 11 anos, né, a Tokyo High Power ainda estava firme e forte, ok? Lá no Japão, na cidade de Tóquio. Tá? E é a única fonte que eu conheço que segura essa onda, né? São 3 modelos. Tá? Uma de 60 amperes, uma de 40 amperes e uma de, acho que 25 amperes, ok? Nas duas versões, né? Tanto linear, né, com trafo, ou chaveado, ok? Essas duas versões, elas aguentam ali 8 horas contínuas, tá bom? Então, tá aí. E essa fonte até hoje nunca deu pau, nunca deu problema. Né? Tem uma outra da Linko também, que é uma japonesa, mas tá lá no batente. Né? Pro batente que eu uso muito pouco ali, eu ligo muito pouco, mas essa tem uma pegada que não encontrei nenhuma fonte no planeta para nós, radioamadores, que segura essa onda. Bom, oportunidade com boa noite. Okay. And what I mean is, if you're out there, if you're looking for your first HF rig, okay, and you're at the Sherwood website looking at those numbers before you buy your first radio, that's kind of the wrong way to go. Because when someone tells me that this DX101D is higher on the list on the Sherwood report than the 7610, and they tell me that if I don't understand what those numbers are, that I'm nothing more than an appliance operator, my answer to that is those people that tell me I'm an appliance operator, I guarantee I can sit in front of either one of these radios and make dozens more contacts than they ever have. Because a lot of those guys, they get wrapped up in those numbers. So the first thing I want you to know is any ham. .77s and C4FM. So if you want to run System Fusion, and difference again with these and the original 991As, the original 991s, I should say. 991As, nice real-time color scope on these as well. So very nice. 2 antenna sockets on the back, one for VHF, UHF, and the SO239 for 6 and HF.
Next to that, HRI 200 box, which you can link with your 991A in order to create a node for System Fusion. So nice saving on that. Next to that, we have a AT897 tuner. So if you run the original FT897D, for example, these, as you can see in the picture here, just bolt straight onto the side. So you remove the feet from the side of the radio and then bolt this onto it. And the good thing with these, if I remember rightly, is if you want to run Digimodes, you can actually do a cat through on there as well. So you can run this into a Tigertronics SL USB, for example, and just bring your 6-pin mini DIN out from here. So that's really nice. Still leave the tuner in line. Just turn that around. Okay, next to that, a YT1200. Now, good thing with these is obviously they work with the, just so happen to be one here, FTDX 1200. Which is a HF and 6 meters base station, 100 watts output. Kind of the replacement for the old FT950. And they've done a good job with that. No real-time screen on these, so it will do a kind of scan across the band and give you an indication of what's active and whereabouts. So as I was saying, the YT1200 is the LDG add-on tuner for that radio. And depending on what model that is, this could actually work with the 991 as well. But if you want to place node, we'll double check that for you if that's a key factor. Next to that, the SP20, which is the matching speaker for delivery of an FTDX 3000. We are expecting stock coming in very soon of those new. And I've just seen a used one of those come in. So know that will be active on Monday. I'll have a chat with Jonathan, see if we can get that listed. It looks in very, very nice condition. 703, we've got another one in. Deixa eu passar mais uma informação para os amigos. Já me perguntaram, eu falei, bom, o Clóvis está sempre vendo eu mexendo aqui, como agora, ó, nesse aplicativo, está vendo na tela, né? Está dizendo aqui, ó, câmera não disponível. Então, você pegar do lado esquerdo aqui embaixo, ó, está aqui, ó, nesse ponto, 50 Hz, e nesse ponto, 60 Hz, tá bom, Clóvis? Então, toda hora eu saindo da tela, né, principal, né, e entro nesse aplicativo que controla o streaming, ok? Por quê, né? Porque né, da esquerda vai estar me indicando que o vídeo que eu estou vendo é 60 Hz. Tá? E o outro é um vídeo gravado em países que a ciclagem é diferente da nossa. Tá? Quando que eu entro aqui no aplicativo, né, para fazer essa mudança? Quando você começa a ver aquela linha correndo, ok? Que eu vou simular só para você dar uma olhada no efeito que eu estou te falando. Ó. Esse vídeo agora está em 60 Hz. Tá? Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, enfim. A ciclagem da rede 60 Hz. Eu pus 50, só para você ver o que acontece. Quer ver? Espera aí. Ok. Vou botar lá no vídeo. Não, agora tá. Os dois modos ele funciona. Agora, só porque eu quis fazer a experiência, não está aparecendo. Mas você vai ver em vários momentos, né, que eu saio da tela principal, né, e entro no aplicativo. Agora veio, olha lá. Agora, tá vendo essa linha correndo aí? Tá? Isso é quando você não está em fase, ok? São vídeos feitos em países com ciclagem diferente da nossa. Tá? Aí você vai no aplicativo, né, aqui, ó, vem 60 Hz, já liquida esse problema, ok? Ele passa a ter uma imagem estável, tá vendo? Então, toda vez que eu entrar no aplicativo, um dos motivos é esse, tá bom? Ou correção da imagem, né? Eu posso mexer aqui nesse item, né, de deslocamento da imagem. Então, vou trazer para baixo aqui, ó. Vê que a minha parte aqui da mesa, né, ela amplia, tá? E a tela vai sumindo a parte de cima, ok? Olha lá. Tá bem ali, uma condição diferenciada, né? Olha lá, a diferença. E agora, retomando o ajuste anterior. Tá? Então, tem isso também, né? Às vezes, quando eu mudo o ângulo, né, da disposição da câmera, ok? E como eu vou estar captando essa imagem aqui da mesa. Né? Pegando toda a tela,
uma parte menor onde eu fico ou uma parte maior onde eu fico. Tá bom? É o que eu mais uso, né? Correção de ciclagem e ângulo, né, da imagem aí para os amigos. A gente vai falando, porque já me perguntaram, né? Pô, Paulo, que aquelas linhas todas que aparecem? Eu falei, vídeos, né? Vídeos feitos em países como da Europa ou asiáticos, né, que trabalham com uma rede de 50 Hz. Ou a gente aqui no Brasil, Estados Unidos, mas alguns países que trabalham, né, com uma rede com ciclagem 60 Hz. Então a gente vai passando essas dicas para os amigos que eles não sabem, né, pensam que está mexendo à toa. Não, não é à toa, hein? Normalmente é correção de fase, ok? Para ter uma imagem estabilizada, senão fica aquela linha lá, né, chata, subindo, descendo, né, fica um negócio meia boca, né? Bom, oportunidade com boa noite. He's worried about the price cuts. It's only because I know I've got a couple of days off, Martin, so I'm going to drop some prices before I go and keep out the way. Hi to Elaine as well. Okay, so as I said, with the 7610, I've got a couple of those in. So if you've got a trade in, give me a shout today. I'll be very favourable with your trade-in prices. And again, another 991A. And price on that 1049, so £200 off the price of a new one. Great shack in a box, and as you can see, all fully boxed and all complete. Now, I did see a message about this clock. So we have these back in stock. These are the MFJ solar-powered Eco Green clocks. I tell you what, it does reflect the light very well, doesn't it? So as you can see, it gives you the temperature, gives you the, and obviously the date there. So there's only a few of these left in stock. They are, if you go to the front page of the website, you'll see it on the top deals. We've dropped the price down to $89.99. That's a massive, massive saving on these. So, but as I said, there's only a few in stock, so be quick with these. They are on the SFTW mail out, which came out on Friday as well. And I've got another MFJ clock, which I might dig out in a little while, which we've got back in stock, which I quite like, actually. It's an old analog looking design. All right, so if we move around to here, as I said, another 7610 IC 7000, which he's probably gone to get a cup of tea now. So as I said, I will drop £50 off the price of the Icon 7000s today. But there, as I said, great buy. Great replacement for an 857, for example. Coming along here, we've got a LDG 81000. So fully automatic ATU, 5 watts to a kilowatt, HFN 6 meters. And we do the interfacing leads for Yaesu 857s, 897s, and also for the Icon radios. Next up, we've got another YT1200. Now, you're probably wondering why we've got a couple of these. The reason is I tell the guys to buy these every time they come up because they're now obsolete. And they are a great little tuner for the Yaesu radios. Okay, so that is the main of the used equipment that we have left after all the purchasing yesterday. I do want to show this again, which is the TH9800 from TYT. So quad band, which is 276 and 10. If I can get in close enough, it is still focusing. You can see we've programmed R1 in store, so it's actually operating like the old 8900 from Yaesu. All our repeater channels are on here. And then we've left an open VFO on this side, which you've got separate controls for. So you can dual monitor on that. And they're really, really good value. Less than £200 for these. Hi to Gaz Labs as well. You may catch Gary next week. You never know. Next to that, talking about mobile VHF, UHF. Now, sorry about that. Just reconnect. Obviously, doesn't like where I'm standing. So as I said, these are no longer available from factory now. However, Martin being Martin, we have secured the last of the remaining new stock from Kenwood. Good thing about these, great for APRS. Data transmission on them, really rapid data transmission. So if you're doing APRS, perfect. Good thing is dual receive as standard
we can do a modification for crossband repeat as well. So we did one of these during the week and spoke to the guy yesterday, David, I believe, and he loves it, absolutely loves it. Yes, Gary, you're right. They have a TNC as well. So if you want to run an Echo Link mode, for example, absolutely perfect for that. Hi to Tommy Boy as well. So Flex 6400M, you all know that there's been some delays with regards to getting Flex equipment at the moment due to the pandemic and the shipping. However, I do have a 6400M in stock. So if you are looking for one of those, please give us a call. Right, let's see if we can turn this around. I'm going to go around to the B stock now. So bear me a second. Just took a couple of boxes out. So this is going to be tricky. Right, let's turn this around. Right, so as you can see, we've got a selection of B stock items here, which are available on the website on our B stock page. And we've got an FTM 400 XDR, dual mode, VHF, UHF, C4 FM as well. So great for system fusion. All boxed, all complete. Also one of the Wixon UV980s. Now we are waiting for a new shipment of these to come in as well. So you're more than welcome to grab a B stock one. Chilling. Radio 161, great to make the hook up there, mate. Zero about. Yeah, mate. J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today we're going to be looking at a brand new radio. This is the Alpha 10 Max AM 1000 10-meter amateur transceiver. This is an export radio. This is new on the market, just arrived around Christmas time. You should start seeing them in shops soon. We're going to show you what this radio is all about. It's very, very feature rich. So let's open the box and we'll have a look and see what's inside. The radio comes with fairly standard items: mounting bracket, mounting hardware, power cord, which is a standard 3-pin power cord, and a microphone. The microphone has up-down ability and also an automatic squelch button on it. For a short walk around of the radio, we'll look at the face first. The face of the radio is fairly standard looking at first glance. Looks similar to other radios, maybe like a Galaxy 88, some of the older Galaxy Plutos, or even like an Omega Force. It does have the standard control knobs along the bottom, and then the secondary buttons up above. This radio does have an LCD display, and it also has a channel selector and display on the right-hand side. Although it looks fairly standard, this radio has a ton of features that you won't find on other radios. It's very programmable, which means you can alter a lot of the functions in it. We'll talk more about that in a couple of minutes. So let's have a look around the rest of the radio. This radio does use a 4-pin microphone connector. The included microphone does have buttons on it, and because of that, the pin number 4 on this microphone connector is hot, meaning it does have voltage. You cannot connect a standard 4-pin microphone to this radio without first disconnecting the 4th pin from the microphone. Otherwise, you will damage the radio. Once again, if you do want to use a standard 4-pin Galaxy Cobra Uniden type microphone, you do first have to make a modification to pin 4 to make sure it won't connect. Otherwise, you will damage the radio. At the back of the radio, there is a heat sink. This helps dissipate heat from the dual finals in this radio. There's an antenna jack. And over below that on the right-hand side is your power connector, which is a standard 3-pin Cobra Uniden type power connector. It does have 2 jacks above that. One is a CW key jack, and one is an external speaker jack. All right, I know everyone's dying to see this radio in action, so let's power it up. And the first thing you'll see is the LCD display in the center of the radio. The 7-digit frequency display is not an active frequency counter. It's merely a display, so much like the 2950DX, it will show you where the radio is programmed to transmit on, but if there is a problem, of course, it won't show the actual frequency it's transmitting on. Since it is a microprocessor-controlled radio, though, it should be pretty much where you transmit is what you see, what you get. The display does have a function here. It's going to show your AM, FM, upper sideband, lower sideband modes, and PA and CW as well.
There's an SRF meter here showing your signal strength, and other functions will appear across the top as you engage them. All right, now that we've powered up the radio, let's go through some of the basic features. There's some additional features in the function set that we're not going to get into initially, but I'll go through everything that is showing on the radio just to give you a first glance here. Starting on the left-hand side, we've got a on-off volume squelch control. The inside knob here is your volume. It's also going to turn the radio on and off. Squelch is the outside control. Next is your echo control. The outside knob is going to be the amount of delay. The inside knob is the amount of gain or amount of echo. We have a RF rain button. Somebody in China got their screen printing wrong there, and obviously that's supposed to be your RF gain knob. Então vamos lá, hoje a gente fala aqui do capítulo referente a taxas e preços públicos. Então, aqui não vai ter muito o que explicar, né? Eu vou simplesmente só fazer uma leitura, porque esses valores você paga, né? Quando você inicia no radioamadorismo, né, você fez a inscrição, fez a prova, ingressou como classe C, né, já começa pagando ali algumas taxas, alguns preços públicos, ok? Tem uma guia que você paga no banco, né, para depois conseguir a sua licença, o seu COER, o seu indicativo, tá bom? Então, para fazer a inscrição e fazer a prova não paga nada, porém, depois que você passa, né, passou na prova, aí sim. Você paga esses valores e já consegue a documentação, ok? Mais importante, né? O COER, a licença. Bom, o artigo 21 desse capítulo das taxas e preços públicos fala o seguinte, tá na tela aqui, ó. Quem acompanha com a gente, tá na tela aqui, ó. Dá uma olhada. Artigo 21 fala o seguinte, sobre estação de radioamador, incidirão taxas devidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, no caso o Fistel, o preço público pelo direito de exploração do serviço, que é essa taxa aqui, ó, PPDESS, e o preço público pelo direito de radiofrequências, tá aqui, ó, PPDOR, ok? Então, esse artigo 21 é fatal, né? Não tem como você fugir. Fez a inscrição, fez exame, passou, tem que pagar isso tudo aí para ter a sua licença, o seu COER, o seu indicativo. Faz parte. É pouco também, né? Não é pensando que é um negócio muito caro, é bem tranquilo. Taxas aí de 18, 16 reais. Né? Um precinho aí que cabe no bolso. Tranquilo. Bom, artigo 22. O 22 fala o seguinte, a taxa de fiscalização da instalação, que é a TFI. Então, apesar de a gente faz tudo isso, né? Toda essa parte de instalação é por nossa conta, mas tem a taxa aqui, ó. A fiscalização, né, que a Anatel está na rua aí, né, com as viaturas, fiscalizando todos que trabalham com radiofrequência, ok? Não é só para nós, radioamadores. É bom frisar que eles vão atrás de denúncias também, ok? Então, essas viaturas da Anatel fazem parte aí da fiscalização, né, estão nas ruas aí para todos, né, não para ficar caçando aí, né, amigos radioamadores, para ficar... Bom, a gente retorna já já, ok? Só lembrando os amigos, estamos aí hoje, ponto de encontro dos radioamadores. Deixa eu acertar o áudio aqui, ok. Bom, então hoje, ponto de encontro dos radioamadores, às 19h30 em diante. Todos convidados, lembrando não só radioamadores, PX, corujas, simpatizantes aí do hobby, todo mundo pode comparecer, ok? Então, Pacaembu, bem em frente ao estádio, é só você aparecer por lá às 19h30, encontrar um monte de amigos lá, radioamadores, PX, enfim. Tranquilo? Hoje, hein? Toda segunda-feira à noite, tá bom? Às 19h30 em diante. Outra coisa, está chegando um novo point aí para os radioamadores. Vai ser na Zona Sul de São Paulo, na região de Santo Amaro, ok? Assim que eles estiverem lá com tudo acertado, eu passo o endereço, tá bom? Falta uma finalização,
com a prefeitura, né? Enfim. Quando tiver tudo certinho, eu passo para os amigos. Horários, tudo referencial, né? Para você chegar no point. Tá ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa noite. To your needs. So let's jump into that. Okay, there are options on this radio that you can access using a function menu. To access the function menu, you hold down the function key for 2 seconds. It gets you into the menu, and to scroll through the different options, you can just press the function key. Most of these aren't going to make any sense initially, so we're going to go through and describe what each one does. Like I said, there's a lot of customization you can do for this radio, so each person can really change stuff the way they want it. If you don't press anything for a couple seconds, it will time out and go back out to your main frequency display. All right, the first function we'll discuss in the function menu is the step function. We'll hold down the function button to go in, and it gives us the step function, so we can go through and select the steps for your clarifier control. This allows you to set different tuning steps when you adjust the clarifier knob. So for example, we'll start off, we can do a 10 hertz option. So it's going to default back to the main menu. And as we turn the clarifier, you'll see that it's turning and adjusting the radio in 10 hertz steps. But we can go back into the function menu and say we want to adjust in 1 kilohertz steps. 100 hertz steps. Now when it defaults back out, you'll see we're adjusting in 100 hertz steps. And once again, we can go back in, go into a 1 kilohertz step. And now you can see we're adjusting it in kilohertz. And of course, the last option is you can adjust in 10 kilohertz steps. And we'll show you that. And it only allows you to go just up and down slightly when you're using that function. Now, the cool thing about this is if we're going in the 10 hertz steps with the clarifier doesn't have a stop on it, meaning it's continuously adjusting. So we can basically just twist the clarifier all the way around. And I mean, theoretically, you could tune through the entire band like this. So it does give you a lot of adjustment on where the radio is going to transmit. The next option in the function menu is the clarifier control. RT allows you to control both the transmit and the receive of the clarifier when we're in this mode. So you can set it to RT, and then as you turn the clarifier, it adjusts transmit and receive. If you have it in T mode, it adjusts just the transmit. So as you turn the clarifier, it only adjusts your transmit frequency. If you go to the FIN mode, that turns it into a receive only clarifier. So FIN means it's just receive frequency only. RT means it controls both transmit and receive. And T controls just transmit. So you can do that option with your clarifier. The next option in the function menu is in reference to the clarifier as well. You'll see 3 different options. One is step, one is transmit, and one is coarse clarifier. Now this clarifier, when you push it, it does enable a different function, and that's what this controls. So we can either set it up for COA, and that means that when you press the clarifier, it turns it into both transmit and receive, or a coarse clarifier. If you have it in the step function, when you push the clarifier, you can control the steps for what you're doing on the radio, and I'll show you that one. So we're going to have it in the push step function, and right now it's in the 10 hertz mode. If we push the clarifier in, now we're in the 100 hertz mode. Push it in again, we've now gone to kilohertz mode. So that's kind of neat. You can adjust that in that mode. And of course, the T option, when we're inside the function menu, turns the clarifier into transmit, change transmit only. So transmit, coarse clarifier option, transmit and receive, and the step function. And that's for when you push the clarifier in. The next option on the radio is an automatic squelch control. This radio does have the ability to have an automatic squelch control where it squelches it out based on what the static level is.
It's something I think most people really won't use. A lot of guys like to manually set the squelch themselves, but you can adjust that on or off. Okay, we'll discuss the timeout, transmit timeout feature. When you're in the function menu, you can adjust the amount of time before it times out, and you can do it up to 600 seconds. So it's in seconds as it shows here. So you can do it up to 600 seconds. The transmit timeout feature is primarily used if you are someone who sits on your microphone by accident a lot or puts stuff down on it, where you might have the radio sitting on transmit for 20 minutes or something. And, you know, of course, that heats up your transistors. It can lead to finals blowing, things like that. So this option would be for those people that by accident get their key on their microphone pushed. So you can set that up for the amount of time that you want to have it on there. The next function on the radio in the function menu is in reference to the scanning. And it has two types, a SQ option or a TI option. And let me describe what those are. SQ, when selected, basically means that the radio will scan through. When it gets to a frequency that it hears that breaks the squelch, it'll stay on that frequency until that signal drops back down again and the squelch goes back in. On the TI option, when you have that, it'll scan through. If it hears a signal, it stops there for 5 seconds and will stay there for 5 seconds, whether that signal continues or stops breaking the squelch. So just two different options for that. Okay, the next option in the function menu is the transmit SWR protection. You can turn this on or off. And basically what that does is if you key the radio and you have this on and you have a really high SWR, verificando se tem homologação, se tem isso, tem aquilo, enfim. Geral, ok? A gente pensa que eles estão só atrás dos radioamadores. Não, não é só atrás dos radioamadores. Eles têm coisas mais importantes como fiscalização de serviços inadequados, de pessoas que não usam de forma correta as comunicações, ou atrapalham, ou dão interferência, ou montam rádios piratas, enfim. Então, a fiscalização vai atrás de tudo isso que é mais grave, né, mais pesado, que atrapalham até as comunicações do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, Campo de Marte, enfim. Tem rádios piratas aí que saem com 30, 40, 50 quilowatts de potência. Só no passado, lá no Morro da Mata Fria, acho que apreenderam 12 ou 13 rádios piratas. Já aprenderam também, né, o pessoal que estava lá na rádio, pegaram os equipamentos, trouxeram para a Anatel. Enfim, então, voltando a falar da taxa, ela também cobre aí esses gastos com a fiscalização da Anatel e a taxa de instalação, ok? Então, taxa de fiscalização e de instalação, TFI, incidirá no ato da expedição da licença para funcionamento de estação de radioamador. Essa é uma das taxas que você paga inicialmente aí, né? Fez o exame, passou, né? Você paga essa taxa. Coisa barata, né? R$18, 15, 19, por aí. Mas tem que pagar. Bom, parágrafo 1º fala o seguinte: a mudança de classe do radioamador implicará na emissão de nova licença para funcionamento de estação de radioamador, coincidência da TFI e pagamento da PPD-UR, ok? Por quê? Você passou de classe C para classe B, tá? Vai ter uma nova licença, gera mudança lá no seu prontuário na Anatel, né? Todos os dados referentes a você permanecem igual, mas muda a tua classe, né? Você passa de classe C para classe B, ok? Então, como há uma mudança até de indicativo, né, essa mudança, eles cobram por esse serviço, tá bom? Então, mudou de classe, né, paga novamente. Aí você vai da classe B para classe A, torna a pagar, ok? O parágrafo 2º fala o seguinte: a licença expedida por alterações de outra natureza, que não é referida no parágrafo 1º, implicará no pagamento do preço do serviço administrativo, tá bom? Então, essas mudanças que você fizer, né, da Zona Norte para a Zona Sul, da Leste para o Oeste, do Centro para o ABCD, ou interior, São Paulo, enfim,
ou vai morar em Minas ou Rio de Janeiro, mudança de endereço, né, implica esse pagamento novamente aí das taxas. Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando. Dá um grande abraço ao nosso amigo Oliveira. Papa Yankee 1, Papa Charlie, grande abraço em Oliveira. Tudo de bom? Como está aí a cidade maravilhosa? Como sempre, maravilhosa, né? Tudo de bom. Calor, né? Tá muito quente aqui em São Paulo, ok? No Rio de Janeiro deve estar mais ainda, né? Seja bem-vindo e tudo de bom. Lembrando, os amigos, que... Deixa eu pegar o endereço aqui. Só um minuto. Ok. Teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto. Então, vai ser em setembro. Tá longe, tá longe. Mas já anota aí no seu caderno, a sua agenda, no seu celular, ok? E participe, tá bom? Esses encontros são para todos. Tá? Não é o clube do bolinho, ok? Todos esses eventos que eu passo aqui são para todos os amigos. Então, você que é PX, coruja, pretende ser radioamador, pode comparecer, ok? Pode ir lá que não tem problema. Vai ser um domingo inteiro com churrasco, refrigerante, sorteio lá de equipamentos, antenas. Vai ter a feirinha de eletroca, que é bem legal, ok? Então, anota aí. Segundo domingo de setembro. Segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores em Capela do Alto. Esse encontro acontece anualmente, ok? Então, é bem grande, vão muitos amigos, tá? De vários estados do Brasil, ok? Não só do estado de São Paulo, tá bom? São amigos aí de todos os rincões. No último evento, ano passado, mas teve gente de outros países também, tá bom? Amigos aqui, mais da América Latina mesmo, né? Mas vieram alguns amigos aí da Argentina, do Paraguai, então você vê como é bacana, né? Atrai radioamadores de todos os rincões, tá bom? Então, segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores em Capela do Alto. Depois eu passo o endereço, né? Como você vai colaborar com o churrasco, né? Mas ele vai chegar a comer à vontade e não pagar nada, né? Porque de vez em quando tem boca livre, né? Enquanto tem amigos que fazem aniversário e convida todo mundo e é desse jeito, né? Você come, bebe à vontade e não paga nada, ok? Então tem, né? Tem às vezes alguns amigos que seguram a onda aí, pagam tudo, né? PX, coruja também, quem quiser comparece. Tá? Nesse caso não, né? Nesse caso os amigos vão colaborar, ok? Mas mais perto lá do evento eu passo para os amigos. E vamos em frente. Olha o Donizete aí, sumido, hein? Grande abraço, hein, Donizete? Tudo de bom. Excelente noite já, né? 18h39. Bom, oportunidade aos amigos com boa noite. Does utilize surface mount technology, so you will see some very small resistors on there. A lot of people won't like this in terms of working on the radios. It does make it much more difficult to work on the radios. But as far as the control pots, they are all labeled on the radio. Only thing is they're very, very tiny, so you just have to look for them. If you're looking at the inside of the radio, and this is towards the back of the radio, your power connector is over here on this side, and your finals will be over on the left side here. This is as you have the radio upside down with the speaker cover removed. The AM modulation control, it's going to be very small. It's variable and adjustable. It's going to be right here located on the board. You have to be very careful when adjusting these. They are easy to break off if you give them too much force because they are small technology and they're mounted there. It's not a whole lot of solder and stuff mounting them on there. So be careful, but that is your AM modulation point. Once again, it's right here. The Alpha 10 Max does utilize dual finals, so it will have more output than a standard CV radio. The dual finals are the IRF 520 MOSFETs, so with the radio tuned up properly, you should see output in between 30 and 40 watts. One of the more interesting aspects of the Alpha 10 Max radio is that it is programmable from a computer. You plug a USB cable into the computer, and using the included software, you code the information to the radio. You connect the USB cord, shown here, to a point inside the radio, shown here.
The cord and the software that's included for the programming doesn't come with the radio. It's something that does need to be purchased separately. We're going to show how to program this radio via the computer. Once we've connected the radio to the computer and pulled up our software, we now can begin doing the programming. What we can do is go into the program here, and there's an option. It drops down, and you can do read from radio. It says, do you want to read the data from the radio? And we hit OK, and you'll see it imports all the information and frequencies as they're stored right now in the radio to the computer. Once they're on the computer, then we can go in and make changes. We can alter the frequencies on each band. So you can select the band that you want to work with here in the drop down. You can also set the emergency channel for each band. So let's say we go into band A. So now we can set, okay, emergency channel on this one will be this channel or frequency, which corresponds to the channel number along the side here. One of the interesting things is you can actually adjust the transmit and receive frequencies in here. So you could set it up for split frequency operation in this. And then when you go in, say you set yourself up on channel 10 in band D or band C, what you do is that channel, you could set it up to transmit on one frequency and receive on another. So not attempt to do this type of stuff unless 161, great to make the hook up there, mate. That is there about. So, Matt J. Alpha Yankee was my name for your further. Hi, this is CBRadioMagazine.com, and today in front of us we've got the Stryker SR955HP. This is new high-powered single-sideband radio from Stryker. Stryker radios previously had produced AM/FM type export radios that were well known for having good, strong, loud AM modulation, audio on the air. People really liked those, and so they had asked Stryker at some point to develop a single sideband radio. Stryker spent a number of years in development, and this is the radio that they came out with. I think their goals for this radio were to produce a radio that would have that same loud, punchy audio on both AM and single sideband with good modulation and a lot of swing on AM. One of the big things was to get a radio that would have high frequency stability compared to a lot of the other export radios that had drift issues. So this is the new model that they came out with, the SR955HP. And in our full written review that we should have up on the website shortly, we'll go through and give our review of the radio and what we think about it and how well it met some of those objectives. And for today, though, we're going to give you a full overview of the radio and show you all the features and functions. All right, out of the box, we've unpacked the radio. You can see inside the box, you get the radio, microphone, mounting bracket, power cord, mounting hardware for your thumb screws and for the mounting bracket, and your manual. This radio is software programmable, so you can do some modifications to it using some software and your computer. But my particular radio did not come with the software cable or the software. So I thought maybe it was something that you'd have to buy separately. I did email Stryker, and they said, no, it was just a mistake with the first batch of radios. They sent me off a cable and the software information and got everything within a couple of days. So good customer service on that. And yes, the cable should be coming with the radios, so you can do the software programming option with them. So this is the inside of the 955 HP. There's another video online by another gentleman who's done a very good job showing off all the shielding and sections and everything, so it won't take a huge amount of time. Surface mount technology inside SMT. You'll see the shielding on important areas in the radio, shielding on the transistor section back here. Got some nice heavy-duty coil section back here. The adjustment points are labeled, and they're not super tiny like you see on a lot of radios that are using the SMT stuff. So nice to see larger pots, makes it a little bit easier. They are all labeled. So you got your high power adjustment, single sideband, FM, AM modulation, meter adjustments, things like that. So everything's easily labeled and adjustable, easy to see. And as we showed before, for conversion, you do have to remove a small resistor off of the board, which is very tiny, so a little difficult to do on that one. But yeah, very clean layout with the surface mount technology these days. You get your wire bundle coming off from the face, going to the board,
and one or two other wires, and that's it. So it's, you know, so much cleaner than a lot of the older radios. Parts are smaller, less likely to get bumped around or broken. So the radios should be more durable, should last longer with less problems. Just a little bit hard to work on if you have smaller components that need to be replaced. You have to have a very fine tip soldering iron. And on this radio, they did do the larger pots, which is nice to see. So it's a little bit easier for tuning. You don't have those tiny little pots. So that's the inside of the 955 HP. Okay, one of the first things I'll show you about this radio, we'll talk about the backlighting, the display, and the coloring. The radio does have lighting that shows through the face, around the bezel. All of the typeface is lit up. You have LCD screens here and over here that light up. The lighting is adjustable for a color. So there's a color button over here on the side. You can scroll through different colors. And there is even a loop option. The loop option will actually scroll through the colors on its own. You can set the delay, like every 5 seconds or every 10 seconds, it'll change colors and do it automatically, kind of a Christmas tree effect, if that's your thing. Not necessarily mine, but definitely lots of options for coloring on the face. Nice thing about that is you can match it up to whatever the vehicle interior lighting is on your dash. So if you have blue lights in your vehicle, then you could set this to blue or green or whatever. So nice that you can kind of coordinate it that way. You can pick whatever color you think is going to work best for you. The lighting, some of the initial people have seen the lighting on this thing and said, well, it's too bright. It, you know, super luminescent. Well, there's a dimming option on this, and you can actually dim it all the way off if you want. You can have it on a scale of 1 all the way up to a scale of 31. So you can see at 31, the radio is quite bright. I'll actually turn off the lights to show you the effect here. And some people have said this is a little bit too much bling bling for them in their vehicle to have it this bright. And once again, you know, you can adjust the dimming level and set it at something suitable for whatever you're doing. So if you wanted it at level 1, you could set it there. Or if you want to crank it up, you can go bright. So that's the dimming option and the coloring. And as you can see, it's nice. All the stuff lights up here on the display. You can see all the type real easily. Nice thing about this radio and the lighting, it's consistent. The color is the same all the way across the face of the radio. Ok? Taxas e preços públicos. Tá bom? Então, mudança de indicativo, mudança de endereço. Você quer novamente a emissão de um documento que você extraviou, perdeu, né, por algum motivo, cobram também, ok? Bom, artigo 23 fala o seguinte: a licença para funcionamento de estação de rádio amador somente será entregue mediante a verificação de quitação da TFI, do PPDOR e PPDESS. São todas essas taxas que nós mencionamos, ok? Você pagou tudo isso, a Anatel te entrega a licença, entrega aí o seu QR, você já escolhe o seu indicativo, tá bom? Quando você não paga, não recebe. Quanto tempo você tem, né, para entrar com esse requerimento? Até 12 meses. Então, você fez lá a provinha, passou em legislação, passou em técnica e ética operacional e não corre atrás da providência, né, do pagamento para iniciar no radioamadorismo. Tá? Então, essa aprovação, essa garantia que você passou na prova, ela só tem validade por 12 meses. Tá? A gente vai ver isso na legislação mais para frente, ok? Desses prazos de validade desses documentos, tá bom? Eu já estou te adiantando que são 12 meses. Tá? Passou um ano, você perdeu esse direito. Chama-se de prescrição, prescreve, ok? Que é a perda de um direito em decurso do prazo. Tá? Você teve um prazo, né, para requerer tudo isso. Perdeu esse prazo, perdeu o direito, ok? Tranquilo? Bom, artigo 24 fala o seguinte: a taxa de fiscalização de funcionamento, TFF, deve ser paga anualmente, de acordo com o regulamento de arrecadação das receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
o Fistel. Tá? Também não tem muito o que falar, né? Tudo isso são taxas de valores que você tem que pagar, não tem como, né? São pagamentos obrigatórios, não tem como fugir, tá bom? Sobre o capítulo das taxas e preços públicos, que vai do artigo 21 ao artigo 24, hoje a gente fica por aqui, ok? Não tem muitos exemplos ou muito o que falar, é coisa certa, né? Tem que fazer, tem que fazer, tem que pagar, né? Senão não sai o COER, não sai licença, não sai o sindicativo. E a gente finaliza. Bom, a gente encerra aí a leitura dos artigos 21 ao artigo 24, ok? Quem tiver interessado, resolução 449/2006 se encontra no Google, ok? Mas facilmente, tá bom? E qualquer dúvida, dá um alô pra gente. Esse é o capítulo das taxas, ok? Taxas, artigos 21 a 24. Então, boa sorte, qualquer dúvida, a gente está aqui na rodada alto-falante para ajudá-lo, ok? Lembrando que hoje, CW, aula 5. Quem perdeu, pega na playlist. Primeira edição, a aula foi às 5 horas. Na segunda edição, às 17 horas. E na playlist, a qualquer hora aí que você queira, ok? Então, estamos na aula 5. Serão 4 meses de curso. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quem não pegou do início, pega lá na playlist. Também, mesmíssimo conteúdo. Tudo que eu passo aqui no curso para os amigos, radiofrequência, internet, na live, é o que tem lá na playlist, ok? E boa sorte. Oportunidade aos amigos com boa noite. Outside. This radio has a very sensitive receiver. I actually found when I run this radio, I actually turned back the RF gain just a little bit until it gets some of the hiss out of the way, because it's almost too sensitive, a little bit oversensitive on the receive. So you will be using the RF gain a bit. I think you'll want to tune it back just a little bit. You can still hear the voices and your signals come in real well, but it does cut back on some of the hiss. Up above here, we have an ANL and noise blank option. In between, neither of them are on. On the right side, the noise blank is on. If you turn on the ANL, it also turns on the noise blank together. Some people had questioned whether this can do the ANL and noise blank at the same time. If you have it in this selection at ANL, it is doing both, or you can do just the noise blank on the right side. Over here on the right side of the radio, you'll see a switch here for Roger beep and program. When the switch is in the middle position, it's not doing anything. When it's in the Roger beep position, you can turn on your Roger beep. When you have it in the program position, it allows you to program the radio in two different ways. You can add or delete frequencies to be scanned. So if you have it set up for 11 meters and you have 40 channels and you want to scan, all the channels except for... Boa noite para o Oliveira. Grande abraço, tá bom, Oliveira? PY1, Papa Charlie. Entendido aí quanto a taxa, que não tem nada a ver contigo, né? Até porque você não tem nenhuma rádio comunitária, né? Enfim. Então, informa a Anatel, ok? Passa uma mensagem para a Anatel. Tá bom? Deixa eu ver quem mais está chegando aí. O Medeiros. Grande abraço aí, Medeiros. Tudo de bom? Então, não paga a taxa, tá bom, Oliveira? Manda um e-mail. Eu tenho endereço aqui, ó. Anota aí, se puder anotar. É um e-mail para a Anatel, ok? Anatel Brasília. Fala que você não tem esse serviço. Essa taxa que eles estão cobrando não é devida, né? Totalmente estapafúrdia aí. Tá bom? Então anota o endereço. Certificação sem o tio e sem o cedilha, ok? Esse é um e-mail, tá bom? E-mail que você vai mandar lá para a Anatel, ok? Certificação, né? Tira o cedilha e o tio,
@anatel.gov.br. Então, repetindo, certificação@anatel.gov.br, ok? Sabe que não tem o tio e nem o cedilha, né? Tranquilo? Manda lá uma mensagem, diz que essa taxa que chegou não tem nada a ver contigo. Tá? E não paga também, né? É mais importante não pagar essa taxa, ok? Já informa, né, que foi um valor mandado aí indevidamente para você. Tranquilo? Provavelmente eles talvez nem te retornem, mas né, é importante você não pagar, porque não é devido, né? A gente só paga aquilo que é para o radioamador. Né? Outro serviço como rádio comunitária não tem um porquê, né? Totalmente fora de propósito, né, Oliveira? Então, boa sorte lá. Qualquer coisa, dá um alô para a gente, ok? E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. The fine clarifiers on the inside, coarse clarifiers on the outside. The fine clarifier can be set up to only adjust receive, transmit, or receive and transmit. So you can set it up, that option, to do it in those different types of modes. The coarse clarifier is on the outside, and it is going to adjust your frequency, your receive and transmit frequency. The interesting thing about this radio is in the menu, you can adjust how the tuning stages of the fine clarifier work, and you can adjust the tuning stages of the coarse clarifier. We'll show you all of that when we get into the menu functions, but it's neat to be able to adjust how these work and what the increments of tuning that they're going to be adjusting. Up here is our frequency display. It'll show TX for transmit, RX here. It'll show the clarifier mode for the fine clarifier here. You can see that right now it's in receive mode. And once again, if you change this to do receive and transmit, it will show you here that it's tracking on both. Shows you your channel option here, and it also shows you your frequency. Over here is your channel selector. The radio does have the band option and the VFO option. So let's go into that first. So let's discuss the band VFO switch and how this works. This radio is a bit different. You know, a lot of exports have the switch up here to flip between the bands. This one does it through the switch and the menu operation. So we flip it into the band mode here. You'll see the band is displayed on the meter readout over here. And we're in band 4, which is going to be our 11 meter mode in the expanded frequency operation of this radio. You do have to do a modification to get it out of the 10 meter mode. These are, again, export radios. They're sold as 10 meter radios. We have to modify them for the extended frequencies and to cover 11 meters. So as we flip the channel selector, you'll see it shows band 3, band 2, band 1, band 10, 9, 8, 7, etc. So you'll see like we're up in the 10 meter range now. And once again, band 4 is the 11 meter range. That's how you change the band. Now, your channel selector right now is changing the band. When we flip it back into this middle position, now we're in that band and it acts like a normal channel operation. Now, the other option for this radio is to operate it as a VFO. And when we go into this mode, it can tune continuous tuning all the way from the lowest frequency to the highest frequency that it'll operate. This radio will operate, or at least its range will be 30.1050 megahertz all the way down to 24 megahertz. So that's the expanded frequency operation mode. And as you can see, it's just continuous tuning. You can adjust the increments, and we'll show you how to do that. And that's how the band VFO options work. And if we flip back to the middle position here, it does take us back into the band operation. To modify the Striker 955 HP for extended frequency operation, you do have to remove a part from the radio, a small resistor. It's a surface mount technology part, so very, very small. Means you need a very fine tip soldering iron, and it is a little bit difficult to do. This is not an easy modification per se, like some of the other export radios. To remove the resistor, you're going to find U502 here in this area, and you'll see over here there's two small resistors,
you're going to be removing the one that's closer to the front of the radio. Up here's the front of the radio. So you'll be removing this resistor right here. We'll unsolder it and show you afterwards what it looks like. So we did unsolder the resistor that was right here. That spot is now empty. And let me show you the resistor. Okay, for those of you who aren't familiar with surface mount technology parts, this is one of the case screws that holds the cover on the radio, just for size reference. This is the resistor we just removed. So you get an idea how fine tip your soldering iron needs to be and how small these parts are on the radio. So